Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. So now in this lecture, we are going to discussing one of the important theorem from this unit, that is that state and prove the rank theorem. Okay, so in the previous lecture we discussed that the inversible matrix theorem, and after that we discussed that the problems based on the row space of A, null space of A and column space of A. We also explained about that the basis of the null space of A, column space of A and row space of A. Now in this lecture we are going to discussing the most important theorem, the rank theorem. Okay, so see the question first of all. In this lecture also we are going to discussing the basis for the column space of A, null space of A and row space of A regarding the rank of the given matrix capital A. First of all, the question number 1 is state and prove the rank theorem. Okay, so in this statement only we are going to discussing the definition of the rank of a matrix. And next to second question is, given capital A is a 3 by 4 one rectangular matrix. So here we have 3 rows and 4 columns. Then find that the first question in the second question is rank of capital A, and the second one is that dimension of the null space of A, and the third one is that so we have to find out the basis for the row space of A, column space of A and null space of A. So these are the two problems regarding the rank theorem. Okay, so first of all we are starting with the statement of the rank theorem, and after that we are going to prove that the rank theorem. So let's start that rank theorem statement. For an m by n matrix capital A, the dimension of the column space and the dimension of the row space. Okay, for any rectangular matrix, here you can observe that order of the matrix capital A. For any rectangular matrix m by n matrix, the column space of A, dimension of the column space of A, dimension of the column space of A, and dimension of the row space of A, dimension of the column space of A and dimension of the row space of A are equal. Then that is this common dimension is said to be the rank of a matrix capital A. Whenever a rectangular matrix, if you have that capital A, for that rectangular matrix, whenever the dimension of the column space of A and dimension of the row space of A both are equal, this common dimension is said to be rank of the matrix capital A. Okay, rank of the matrix capital A is nothing but dimension of the column space of A. You know very well column space of A definition. Okay, and you know very well the row space of A definition. For them, dimension is nothing but number of vectors in the column space of A, number of vectors in the row space of A. So that number is called the rank of the given matrix capital A. This rank is very important for this unit 2. Next, rank of a matrix is equal to the number of pivot positions in matrix capital A. Okay, so the first statement is whenever dimension of column space of A equal to dimension of row space of A, that is only. And next to rank of capital A also we can define as that is equal to the number of pivot positions. Whenever you get a matrix capital A, for that matrix we can apply the elementary row operations. After that we can convert that matrix into echelon form. Okay, after that we can convert that matrix into row reduced echelon form. Then the number of pivot positions, that gives the number of the pivot columns. Okay, the number of the pivot positions is equal to the rank of the matrix. Okay, so and that equation satisfies that matrix satisfies the equation, that is rank of A plus dimension of null space of A is equal to small n, where small n is the number of columns in capital A. Okay, number of columns. Why? Because capital A is a m by n order. Capital A is a m by n order. So where m are the number of rows and small n indicates number of columns. Okay, so here the main equation of this rank theorem is rank of capital A plus dimension of null space of capital A equal to number of columns of capital A, where small n is the
number of columns of capital A. So that is the statement of the rank theorem. అంటే ఈ థీరం లో మేజర్ గా మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తామంటే whenever you get a rectangular matrix, for that matrix we have to find out the dimension of the null space, dimension of the column space of A, dimension of the row space of A. If both are equal, then we can say it as a rank of the matrix. Otherwise, if you find that matrix, if you convert that matrix into reduced echelon form, then the number of pivot positions gives the rank of the matrix. Then rank of the matrix plus dimension of the given dimension of the null space of a given matrix equal to the number of the columns. Okay, number of the columns of the given matrix capital A. That is the statement of the rank theorem. One of the very very important theorem అంటే ఇది. దీన్ని బేస్ చేసుకునే మనకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ మనం ప్రూవ్ చేస్తాం. ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఏదైతే ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ మీకు హైలైట్ చేశాను, సో అక్కడ రెడ్ కలర్ లో, సో దట్ ఈక్వేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ n. Depending upon that equation only, we can find the rank of the matrix and also we can find the dimension of the null space of A when you know the number of columns in capital A. So that is the statement. So now we are going to discussing that proof. ఈ ప్రూఫ్ అనేది మొత్తం మనకు థియరిటిక్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది, దేర్ ఇస్ నో ఈక్వేషన్స్. సో యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ కేర్ఫుల్లీ. సో మొత్తం మనకు థియరిటిక్ ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుంది ప్రూఫ్ అనేది. గివెన్ దట్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ m by n మ్యాట్రిక్స్, ఓకే, అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ వీఆర్ రైటింగ్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ an m by n మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఫర్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ we already find that column space of A and row space of A, both dimension is equal. Dimension is equal means number of the vectors are equal. Dimension is equal. For matrix capital A, the matrix of capital A is given as number of pivot columns in the matrix capital A. For any matrix you can take. Okay, so here we have taken capital A as a matrix. For this matrix, the rank of the matrix is given as number of pivot columns. Okay, number of pivot columns. Here in the statement we have discussed about the number of pivot positions. Number of pivot positions. If you get the number of pivot position, that gives the number of pivot columns also. Okay, both are equal in the matrix capital B. Equivalently, for the echelon form capital B, for the echelon form capital B of a matrix capital A, and whenever you take a matrix capital A, by applying that elementary row operations, that matrix can convert into echelon form. That echelon form we can consider as capital B. Okay, after applying that row operations, the rank of capital A is the number of pivot positions of the matrix capital B. Pivot positions always exist in the echelon form or reduced echelon form, so that matrix we can consider as capital B. So now rank of A matrix యొక్క ర్యాంక్ ని B matrix లో ఉన్న pivot positions, pivot columns డిసైడ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో therefore number of pivot positions is the rank. Since matrix B has non-zero rows for each and pivot column, you know very well, whenever you get a echelon form for any matrix capital B, in that matrix as usual, you know, the according to the properties of the echelon form, the topmost element should be non-zero, that is pivot position. Okay, and all pivot positions in the diagonal format only whenever it is a square matrix. If it is not a square matrix, each and every row contain a pivot position. Okay, so in this format you will exist. అక్కడ మీకు స్క్వేర్ బాక్సెస్ ఏంటంటే పివోట్ పొజిషన్స్ అన్నమాట. అక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఒక పివోట్ పొజిషన్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఏమంటే దట్ రో హ్యాస్ నాన్ జీరో. ఓకే, దట్ మ్యాట్రిక్స్ if it has a pivot position, that row is non-zero. So therefore capital B has non-zero rows for each pivot column, and these rows form a basis for the row space of A. అంటే మనకి ఇక్కడ పివోట్ కాలమ్ అని తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇక్కడ మనకు ఈ బాక్స్ ఏంటి, మనకు పివోట్ పొజిషన్. సో ఆ మొత్తం కాలమ్ ని మనం పివోట్ కాలమ్ అని తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ కాలమ్ లో ఇది కూడా మనకి ఏంటి, పివోట్ కాలమ్. థర్డ్ కాలమ్ లో ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే పివోట్ కాలమ్. సో దిస్ ఫస్ట్ రో 1, సెకండ్ రో 2, థర్డ్ రో 3, ఇవన్నీ ఏంటంటే నాన్ జీరో రోస్. ఈ నాన్ జీరో రోస్ మనకి ఏం ఫామ్ చేస్తాయంటే రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. యు నో వెరీ వెల్. ఓకే, that row vector we can consider as a R1, R2, R3. So those rows are formed the row space of capital A. Okay, so row space of capital A. Any non-zero rows అయితే ఉంటాయో that is called the dimension of the row space of. ఇక్కడ చూడండి, these rows forms a basis.
బేసిస్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం, ఇట్లా ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ సెట్ లో రాస్తాం. మొత్తం ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత మనకు రోస్ వస్తాయి కదా, ఆ రోస్ అన్నిటిని ఇలా ఫార్మాట్ లో రాస్తాం. ఫస్ట్ రోలో నాన్ జీరో రో అయితే ఫస్ట్ రోని, సెకండ్ రో కూడా నాన్ జీరో రో అయితే సెకండ్ రోని, థర్డ్ రో కూడా నాన్ జీరో రో అయితే థర్డ్ రో కూడా తీసుకొని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం కదా, ఇది బేసిస్. ఓకే, బేసిస్ ఫర్ రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సింపుల్ గా రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఇన్ దట్ ఫార్మాట్. నౌ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఇప్పుడు మనకు రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ వచ్చింది కదా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ R1, R2, R3 is the row space of capital A. Now dimension అంటే we can count the total number of the row vectors. Here there are 3 row vectors are there. Okay, 3 row vectors. So therefore we can say that rank of capital A is also the dimension of the row space of A. So therefore the dimension is here row 3. Okay, the dimension is 3. So therefore rank of A is dimension of column space of A also. Why? Because whenever you take a rank of A is dimension of the row space of A, since from the statement we have dimension of column space of A is equal to dimension of row space of A. ఇక్కడ ఈ డైమెన్షన్ ఆఫ్ రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ని నువ్వు ర్యాంక్ గా తీసుకున్నావు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ కూడా మీకు ఏమైపోతుంది, ర్యాంక్ అయిపోతుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఆల్సో కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ సిన్స్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, సో రో స్పేస్ కంప్లీట్ చేసాం, నల్ స్పేస్ కాలమ్ స్పేస్ ని కంప్లీట్ చేసాం. నౌ నల్ స్పేస్, సిన్స్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ ద number of free variables in the equation ax is equal to 0. So here you know very well, whenever we are talking about the null space of capital A, especially null space of capital A, that null space of capital A is always depending upon the free variables. Free variables ante after reducing into the reduced echelon form of the given matrix capital A, then we can apply the general solution where you can get that equations x1 plus x2 equal to 0, x2 plus x3 equal to 0. In this format you will get one system of equations, linear equations. Then by solving those equations you can get the solutions. LHS side you will get some variables, RHS side you will get some variables. RHS side variables we will call them as a free variables. అక్కడ మనకు ఓన్లీ వన్ ఫ్రీ వేరియబుల్ ఉంది అనుకోండి, x1 నో x2 నో x3 నో, మాక్సిమం x1 ఉండదు, ఎందుకంటే అదే స్టార్టింగ్ వేరియబుల్ కాబట్టి దాన్ని మనం LHS side లోనే పెడతాం. సమ్ టైమ్స్ x2 కావచ్చు, x3 కావచ్చు, x4 కావచ్చు. ఎన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని మనకు నల్ స్పేస్ వెక్టార్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయని చెప్తాం. ఒకవేళ ఎలాంటి ఫ్రీ వేరియబుల్స్ లేవనుకోండి, ఓకే, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్. ఓకే, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ వేరియబుల్స్. అది ఎన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని వెక్టార్స్ వస్తాయి. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x3 అనేది ఒక ఫ్రీ వేరియబుల్ అనుకోండి, దానికి ఒక వెక్టార్ వస్తుంది. ప్లస్ x4 అనే ఒక ఫ్రీ వేరియబుల్ ఉంది అనుకోండి, దానికి ఒక వెక్టార్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని ఏమంటామంటే నల్ స్పేస్ వెక్టార్స్ అని చెప్పేస్తాం. ఈ వెక్టార్స్ తోటి నువ్వు ఇచ్చిన మ్యాట్రిక్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే నీకు జీరో మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఒకవేళ ఎలాంటి ఫ్రీ వేరియబుల్స్ లేవనుకోండి, మనం ఏమని చెప్తాం, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, x4 is equal to 0 up to so on అని చెప్పేస్తాం. ఓకే, సో అక్కడ ఎలాంటి నా ఫ్రీ వేరియబుల్స్ లేదంటే నల్ స్పేస్ is equal to 0. ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటే టూ ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటే డైమెన్షన్ 2 అని చెప్తాం, 3 ఉంటే 3 అని చెప్తాం, ఓన్లీ 1 ఉంటే కూడా 1 అని చెప్తాం. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ దిస్ ax ఈక్వల్ టు 0 కి ఎన్ని ఫ్రీ వేరియబుల్స్ ఉంటాయమ్మా, మాక్సిమం అది నల్ స్పేస్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఫ్రీ వేరియబుల్స్ అని చెప్పేసాం, ఎందుకంటే దిస్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ అ ట్రివియల్ సొల్యూషన్ x is equal to 0. ఓకే, సో therefore dimension of null space of A is the number of columns of capital A that are not pivot columns. ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ లో మనకు వెక్టార్స్ వస్తాయి కదా, కాలమ్ వెక్టార్స్. ఈ కాలమ్ వెక్టార్స్ ఎన్నైతే ఉంటాయో దాన్ని ఏమంటాం మనం, డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ దట్ ఆర్ నాట్ పివోట్ కాలమ్స్. ఆ క్యాపిటల్ ఏ లో ఉన్న కాలమ్స్ ఆ కాలమ్స్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ బి లో మనకు పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ క్యాపిటల్ బి లో విచ్ ఎవర్ నాట్ పివోట్ కాలమ్స్, ఏవైతే ఏ కాలమ్ లో అయితే మనకు పివోట్ ఎలిమెంట్ లేదో ఆ టోటల్ కాలమ్స్ లో, ఎందుకంటే మీకు ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ దట్ రో రెడ్యూస్డ్ ఎక్లాన్ ఫార్మ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి, నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ ఉంటాయి. పివోట్ కాలమ్స్ ఏమో డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ ఏమో డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, సో దట్ నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ గివ్స్ ద dimension of the null space of A. So therefore null space of A is the number of free variables or non-pivot columns of capital A. So therefore we can say that whenever you take one matrix capital A, ఆ ఒక్క మ్యాట్రిక్ లోనే ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ హిడెన్ అయి ఉంటాయి, కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, రో స్పేస్ ఆఫ్ ఏ, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఒకటే మ్యాట్రిక్స్ లోనే మనం ఈ మూడింటిని చెప్పొచ్చు. సో దానికి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ రిలేషన్ ఇస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, సో దట్ రిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
whenever you take a matrix capital A, number of pivot columns. That matrix, if you convert into the row reduced echelon form, then number of pivot columns of capital A plus number of non-pivot columns of capital A equal to number of columns of capital A. అంతే కదమ్మా. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే సో కొద్దిసేపు దీన్ని రబ్ చేస్తాను నేను మీకు. సో నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజల్టెంట్ గా నేను క్యాపిటల్ బి అనే మ్యాట్రిక్స్ ని రాస్తున్నా. సో ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ఇక్కడ ఒక పివోట్ పొజిషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక పివోట్ పొజిషన్ వచ్చింది, థర్డ్ రోలో లేదు, ఫోర్త్ రోలో ఉంది డైరెక్ట్ గా. ఓకే, దెర్ ఈస్ థర్డ్ రోలో 0 ఉంది. ఓకే, డైరెక్ట్ ఫోర్త్ రోకి వెళ్ళిపోయినా. సో ఇప్పుడు దిస్ వన్ ఇస్ ద పివోట్ కాలమ్, దిస్ వన్ ఇస్ ద పివోట్ కాలమ్ C2, C3 is not pivot column, C4 is the pivot column. సో ఇప్పుడు ఏమని చెప్తున్నానంటే ఆ టోటల్ మ్యాట్రిక్స్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 4 కాలమ్స్ లో నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ ఎంత మనకు 3, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ ఎంత మనకు 1. అంటే అది C3 అనే దానికి మనకు పివోట్ కాలమ్ కాదు. వై? బికాస్ దేర్ ఈస్ నో పివోట్ పొజిషన్. ఓకే, దేర్ఫోర్ 3 + 1, 3 + 1 is equal to నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం? 4. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ ఈక్వల్ టు కాలమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. అంతే కదా? సో లాజిక్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పివోట్ కాలమ్స్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఏమని చెప్తాం? సింపుల్ గా ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ. ఆ నెంబర్ ఏంటమ్మా మనకు? డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. పివోట్ కాలమ్స్ అంటే ఏమని చెప్తాం మనం? డైమెన్షన్ ఆఫ్ కాలమ్ స్పేస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే, సో ఆ డైమెన్షన్ లో ఎన్ని వెక్టార్స్ ఉంటాయి? 3 వెక్టార్స్ ఉంటాయి. వై? బికాస్ 3 కాలమ్స్ ని ఒక్కొక్క కాలమ్ ని ఒక్కొక్క వెక్టార్ గా రాస్తాం కాబట్టి. నెక్స్ట్ నాన్ పివోట్ కాలమ్స్ అంటే మనం ఏమని చెప్తాం? డైమెన్షన్ ఆఫ్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ ఏ. ఒకటే వెక్టార్ ఉంది కాబట్టి 1. సో ఈ రెండింటిని మీరు 3 + 1 యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఎంత వస్తుంది? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. దట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద ర్యాంక్ థీరం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ మీకు అర్థం కావాలని అలా చెప్పాను, కానీ అదంతా ఈజీగానే ఉంటుంది మీకు థీరం అనేది. ఓకే, సో while solving problems based on this rank theorem, definitely you will understand what is the rank theorem motto. Okay, so therefore rank of A plus dimension of a null space equal to n. అంటే number of pivot columns plus number of non-pivot columns equal to number of columns of the given matrix capital A. So this is the total explanation of the rank theorem. Okay, the rank theorem. ర్యాంక్ అండ్ నలిటీ థీరం అనేది కూడా మనకు ఒకటి ఉంది. అది మనకు ప్రీవియస్ సెక్షన్స్ లోనే మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకు డిగ్రీ లెవెల్లో మనకు ర్యాంక్ థీరం అనేది ఒకటి ఉంది. సో నలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ నల్ స్పేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సో దేర్ఫోర్